നമസ്കാരം. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ കേൾക്കുന്ന വെറുമൊരു ഡയലോഗാണ്. വെറുമൊരു ഡയലോഗ് മാത്രമല്ല, ആകെ തരംഗമായി കേൾക്കുന്നതാണ്. ഈ മനുഷ്യന് തൃശ്ശൂരല്ല കേരളം തന്നെ കണ്ണടച്ച് ഏൽപ്പിക്കാം എന്ന ഒരു ഡയലോഗ്. അത് ആരെക്കുറിച്ചാണെന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യം പോലുമില്ല. എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മുടെ സുരേഷ് ഗോപിജിയെ തന്നെയാണ്. ആ തൃശ്ശൂർ ഇങ്ങ് എടുക്കുക എന്ന് അദ്ദേഹം തൃശ്ശൂരിൽ മത്സരിച്ച ആ സമയത്ത്, തൃശ്ശൂരിൽ എം പി ആയി മത്സരിച്ച ആ സമയത്ത് ടി.എൻ. പ്രതാപൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എതിരാളി. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആ ഒരു വാക്കിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരുപയോഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് മലയാളികൾ എത്രത്തോളം ആ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും വേദനയുടെ രക്തം പൊടിയിച്ചിട്ടുണ്ടോ, അതിന്റെ എത്രയോ കോടി ഇരട്ടിയാണ് അദ്ദേഹം അവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്തത്. അത് വേദനയായിട്ടായിരുന്നില്ല. അവരെ സഹായിക്കാൻ അവർ എപ്പോ വിളിച്ചാലും അവരുടെ കൂടെ ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്ന ഒരു MP, അദ്ദേഹം നോമിനേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും, ഈ ടി.എൻ. പ്രതാപൻ എന്നൊരു MP ഈ തൃശ്ശൂരിൽ ഉണ്ടോ, അതോ തൃശ്ശൂർക്കാർക്ക് അറിയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ല എന്ന് തന്നെ. അത് ജാതി മത രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ ഇന്നിപ്പോൾ എല്ലാവരും സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് സുരേഷ് ഗോപി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു നന്മമരം, യഥാർത്ഥ നന്മമരം, അതല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ദൈവീകതയുള്ള ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ. ആ മനുഷ്യൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാജ്യസഭയിൽ നടത്തിയ ഒരു കിടിലൻ പ്രകടനമുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഈ വരുന്ന ഏപ്രിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിരമിക്കുന്ന സമയം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടേം തീരുകയാണ്. അപ്പോ അതിന്റെ അവസാനത്തെ സഭയിലുള്ള ഒരു ഗംഭീര പ്രസംഗം അത് കാണേണ്ടത് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഈ പുഴു എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? പുഴുക്കൾ അല്ലെ? പുഴുക്കൾ പലതരത്തിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പട്ടുനൂൽ പുഴു ഉണ്ടാക്കുന്ന പട്ടുനൂൽ പുഴു, അതിന്റെ അമേദ്യം, അതിന്റെ ആ ഒരു ശരീര വേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഈ പട്ടുനൂലായി മാറുന്നത്. എന്ത് ഭംഗിയുള്ള പട്ടുനൂൽ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇട്ട് നടക്കുന്നത് ഒരു പുഴു പുറന്തള്ളുന്ന അതിന്റെ ശരീര വേസ്റ്റ് ആണ്. അതുപോലെ പൂമ്പാറ്റയ്ക്ക് മുൻപുള്ള ഒരു രൂപമുണ്ടല്ലോ, പ്യൂപ്പ എന്നാണ് അതിനെ പറയുക. അതും ഒരു പുഴുവിന്റെ ആ രൂപത്തിലുള്ളതാ. എന്നാലോ ഈ പുഴു മാറി പൂമ്പാറ്റയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? അതുപോലെയാണ് ഈ പട്ടുനൂൽ പുഴു. അത് പുറന്തള്ളുന്ന ശരീര വേസ്റ്റ് അത് പട്ടുനൂലായി മാറിക്കൊണ്ട് ഭംഗിയായി തിളങ്ങുന്ന പട്ടുവസ്ത്രമായി മാറുമ്പോൾ കാണുന്ന ഭംഗി, ഈ പ്യൂപ്പ എന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നും പൂമ്പാറ്റയായി മാറുന്ന ആ ഒരു ഭംഗി, അത് തന്നെയാണ് സുരേഷ് ഗോപി എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ഈ അമേദ്യത്തിൽ കിടന്ന് പുളയ്ക്കുന്ന, ആർക്കും ഒരു കാര്യവുമില്ലാതെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൽ കിടന്ന് പുളയ്ക്കുന്ന ഒരു പുഴുവില്ലേ, ആ പുഴുവായിട്ട് മാറി, അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പുഴുവാണോ ഈ ടി.എൻ. പ്രതാപനെയും സുരേഷ് ഗോപിയെയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ടി.എൻ. പ്രതാപൻ എന്ന് ആരെങ്കിലും സംശയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താനാവില്ല. കാരണം ഇതൊക്കെ പറയാൻ അടിസ്ഥാനമായി തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കാരണം ഇന്നിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ദളിതരായിക്കോട്ടെ, അതല്ലെങ്കിൽ ആദിവാസികളായിക്കോട്ടെ, ഗിരിജന വിഭാഗങ്ങളായിക്കോട്ടെ, ഇവരുടെയൊക്കെ ആ ഒരു അട്ടിപ്പേർ അവകാശം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട്, ഇവരുടെയൊക്കെ ആ ഒരു ഞങ്ങളാണ് ഇവരുടെ സംരക്ഷകൻ എന്ന അട്ടിപ്പേർ അവകാശം ഏറ്റെടുത്ത് ഭരണത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഈ പിണറായി വിജയന്റെ ആദ്യ സർക്കാർ കാലത്താണ് ഈ പറയുന്ന, നമ്മൾക്കറിയാം, രണ്ട് കുഞ്ഞു മക്കളെ വാളയാറിൽ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത്, അതല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി വിരുദ്ധ പീഡനം നടത്തിക്കൊണ്ട് കെട്ടിത്തൂക്കിക്കൊന്ന ആ പ്രതികൾ രക്ഷപ്പെട്ട് കോടതി വെറുതെ വിട്ട ഒരു സംഭവം ഇവിടെ ഉണ്ടായി. പിന്നെയോ അതിനുശേഷം ഇങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദളിതായിക്കോട്ടെ, ഗിരിജന വിഭാഗമായിക്കോട്ടെ, ആദിവാസികളായിക്കോട്ടെ, ഇവരെ സ്ത്രീകളെന്നോ പുരുഷന്മാരെന്നോ കുഞ്ഞു മക്കളെന്നോ വേർതിരിവില്ലാതെ പീഡനങ്ങളായിക്കോട്ടെ, ലൈംഗികമായിക്കോട്ടെ, ശാരീരികമായിക്കോട്ടെ, ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ പീഡിപ്പിക്കാമെന്നോ ആ രീതിയിലൊക്കെ പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്ന ഒരു സർക്കാർ, ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാർ എന്നത് കൃത്യമായിട്ട് ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. ഈ അടുത്ത നാളുകളിലുള്ള കുറച്ച് ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ അത്തരത്തിൽ രക്ഷകരാവേണ്ടവർ ശിക്ഷകരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥയിലാണ് സുരേഷ് ഗോപിയും ടി.എൻ. പ്രതാപനും ഒക്കെ രാജ്യസഭയിൽ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന അവരുടേതായിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ. അത് ആദ്യം നമുക്ക് സുരേഷ് ഗോപി കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ വൈറലായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാൽ എത്ര കണ്ടാലും നമ്മൾക്ക് മതി വരാത്ത ആ ദൃശ്യവിരുന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് കാണും. I had pleaded for time and I don't know how much time I am getting to talk, but your time is 9 minutes, please. Okay, if I run out of time, I just want to make sure that I put my prayer first and then raise the issues that I have come across concerning the life of the tribals in Kerala. So my first prayer is, I urge through you, sir, to the Tribal Affairs Minister, Arjun Munda ji, to put pressure on the Tribal Affairs or the Tribal Commission, National Tribal Commission, to make an urgent visit to the main tribal hamlets in the state called Kerala, to have a all the states maybe, but Kerala needs a very different focus, sir, because
Mr. Shivaprasad, my colleague from Kerala, belonging to the CPM, they have put forth some data. I don't have any indices, reports from data from indices, but I have some very factual evidences which I collected through my recent visit. Just 4 days back, a 3-day visit to the tribal district called Wayanad in Kerala. Sir, I attended 27 meetings, clogging 4 to 5 colonies into one meeting, and in the effect, almost 130 to 40 colonies in Wayanad district. Sir, drinking water, housing, in all these areas. See, I was so astonished, annoyed to have reports reading from the speeches of Solanki ji, being a tribal, how happy he was about the dispersal of the central government in such states from where they come. Netamji also presented reports which were so flowery and fragrant, and which is definitely not happening in Kerala, sir. Sir, Shri Shivaprasad also had presented some data to effect his contention, saying that the dispersal of the central ministry, tribal ministry, or the budgetary allocations were not dispensed appropriately and timely. But I just want to ask some questions, sir, through you, sir. Sir, Kolattur colony, the first colony that I visited, had around 4 other colonies getting into the meeting, housing around 2,000 members from the tribal community and the localites also. Sir, they did not have drinking water. They raised the issue. I did not have the money to spend from my MP lads funds. I had to spend it from my pocket, a money which is meager. But I had to push in pumps, submersible pumps, pump the water onto a tank which was already there. And the same night I went back, traveling 120 kilometers almost, to that colony again in the wee hours of the night, inaugurating the drinking water project. And again, yesterday, the channel belonging to our left alliance group, Shri Shreyams Kumar, his channel has reported that the Kerala government has rehabilitated Adivasis 12 years back. They are still living in minor hutments which will contain all that water from the first to the last drop of rainwater in their homes. Sir, this is the pathetic, the poignant, the deplorable, lamentable and sad state of affairs with the tribals in Kerala. Sir, no, please. Sir, through you, sir, if I'm putting it on record, sir, Edamalakkudi was picked as the last village in the country in the Prime Minister's Narendra Modi ji's focused action plan for supplying electricity. But it was only the last village, and the last home in that village, or the first home in the village, was the responsibility of the state government. Did they do it or not? Even if I am retiring from politics, my friend Mr. Brittas should come forward with facts or data ruling out my contention. That is my request. And again, Edamalakkudi, I had given 12.5 lakhs from my MP lads funds. This is happening again and again. And the collector told me the DFO of Idukki is poking his nose into this, and this money cannot be utilized because it can happen. Maybe after processes, it may happen after 1.5 years. My term is ending this April, sir. So I cannot put that money to be lapsed. So I had to pay again
a huge sum, sir. It's 5.7 lakhs from my pocket to have the drinking water drawn from an uphill spring to the Adivasi hamlet. Sir, this is the condition, sir. I have umpteen number of other reasons to prove that tribal life is not as flowery or budding even, and not at all fragrant as is being projected by. I do believe in their reports. I'm happy over their happiness, but it is not happening for Kerala, sir. And again, when it comes to Wayanad district, the central government, the Nidhi Aayog, did get Wayanad district empaneled into the list of aspirational districts. The government in Kerala, 2018 December, did not want Wayanad to be enlisted. The chief secretary then, I don't want to name him, sir, he said, we do not want Wayanad to be in that list. Me, along with our then alliance partner, Shri PC Thomas, we went on an agitative mood, and then the chief secretary was forced to recall his request and put in place a fresh request for getting Wayanad into the list of aspirational districts. But what after getting listed? There's a big question, sir. So I request, there are lots of other issues relating to practicing doctors among Adivasis who practice traditional Adivasi Ayurveda. Sir, if I remember right, you were also there. We had the medical amendment bill allowing practicing doctors without MBBS degree to carry on with their medical disbursals. I wish that these practicing Adivasi doctors or Vaidyas be permitted or let to have a living. Otherwise, you'll see them clogging with German patent institutions, taking them in bulk. So, same is the situation in Kannur Aralam, Trichur Pichi, Chalakudi Peringalkuttu. Again, the infant mortality rate is again and again being raised in so many subjects which are brought into discussion relating to Adivasis or women's welfare. So the toxicity which is pushed onto their tongue, they are used to having ragi for their staple food. The ragi cultivation was vast and wide in Adivasi hamlets. The state governments have denied cultivation of ragi and pushed rationing into their guts, which has pushed in toxicity, which has spoiled their uterine system and all reproductive organs. So, I have only one request, sir. Please send the tribal commission on a very harsh survey and keep the central government informed of what all enhancements in the form of focus on upliftment of tribal life should be accessed. I am very obedient, sir. You have rung the first bell. I am sitting down. Thank you very much. നോക്കൂ, അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലാണെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് എഴുത്തും വായനയും അറിയാത്ത ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷ അതല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ച വിഷയം മനസ്സിലാവും. കാരണം അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത് ഹൃദയം കൊണ്ടാണ്. മാത്രമല്ല, ഇന്നും നമ്മുടെ ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് ഇവിടെ കേരളത്തിലെ MLA-മാരായിക്കോട്ടെ, ഇനി MP-മാരായിക്കോട്ടെ, ഒരാൾ പോലും ഇന്നും നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആദിവാസി ഊരുകൾ പോലും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നിരിക്കെയാണ് അദ്ദേഹം നേരിട്ട് ഊരുകൾ സന്ദർശിക്കുകയും അവിടെ നിന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ ഡാറ്റകൾ കൃത്യമായിട്ട് സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോലും കാശെടുത്ത് അദ്ദേഹം ഇൻവെസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന, അതായത് ഓരോ പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ കാശ് തികയാതെ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും 5 ലക്ഷവും 12 ലക്ഷവും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് പോലും ആ പദ്ധതി പൂർത്തീകരണം നടത്തിക്കൊണ്ട് ആദിവാസികൾക്ക് വേണ്ടി, ദളിതർക്ക് വേണ്ടി, ഹരിജന ഗിരിജന വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ഇത്ര കണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പറയാതിരിക്കാനാവുക? ഇദ്ദേഹത്തെ തൃശ്ശൂരിന് മാത്രമല്ല കേരളത്തെ ഒന്നാകെ എഴുതി കൊടുത്താൽ പോലും
ഒരിക്കലും ഇദ്ദേഹം അത് കേരളത്തെ പൊന്നുപോലെ നോക്കുമെന്നുള്ള ആ ഒരു പരസ്യവാചകമല്ല, യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ടും അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥ MP ഉണ്ട്. ആ MP-യുടെ പ്രകടനങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് കാണണം. അപ്പോഴാണ് മറ്റൊരു ഭാഷ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾക്ക്. 66 Valapad, Palapati and Undertod is a national highway. Yes, extend to Kodingalur, sir. To take special safety measures at the Chetua Bridge and the Kodingalur Kottapalam Bridge on National Highway 66. Thank you. Sir, one point. Construction under the National Highway 544 near Mullakara, Mulayam Junction. Sir, underpass. Need to construct flyover the Pudukad National Highway 544. For beautification work along with the footpath in the Triprayar, Kodagulam, Palikulam, Paranapalli, Chetiva, Etai. Sir, Orimanur, Shavakad, Manatala, Edakariur, Panjavadi. Sir, one point. And others. All the bridges and all the roads. Yes. Sir, Next put over bridge at the Chavakad center of the National Highway 66. Sir, last. To provide drinking facility to 10 kilometers along stretch from the Valapad Chavakad drainage facilities. Yes. Sir, other National Highway 66. Sir, last point. BMB, sir, Vadanapalli. No. NH 66 to Trichur. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പുഴുക്കളെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഒന്ന് നമ്മൾക്കറിയാം പ്യൂപ്പ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പുഴു. ആ പ്യൂപ്പ എന്ന് പറയുന്ന പുഴു അതിന് ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അത് പൂമ്പാറ്റയായി ചിത്രശലഭമായിക്കൊണ്ട് നല്ല ഭംഗിയോടുകൂടി നമ്മുടെ മനസ്സിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പറന്ന് പൊങ്ങുന്ന പൂമ്പാറ്റയായി മാറുന്ന പ്യൂപ്പ. മറ്റൊന്നാണ് നമുക്കറിയാം പട്ടുനൂൽ പുഴു. അതിന്റെ ശരീര വേസ്റ്റിൽ നിന്നും പട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പട്ടുവസ്ത്രങ്ങൾ, പളുങ്കു വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ പട്ടുനൂൽ പുഴു. ഈ രണ്ട് പുഴുക്കൾ, പട്ടുനൂൽ പുഴുവും പൂമ്പാറ്റയ്ക്ക് മുൻപുള്ള പ്യൂപ്പയും, ഈ പുഴുവും ഈ അമേദ്യത്തിൽ കിടന്ന് പുളയ്ക്കുന്ന അമേദ്യ പുഴുവുണ്ടല്ലോ, വെറും ഒരു ഒന്നിനും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആ പുഴുവുണ്ടല്ലോ, ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പുഴുക്കൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. അത് മാത്രമല്ല, ഈ വ്യത്യാസം ഇന്ന് നമ്മൾ കേട്ട ആ ഒരു വാചകമുണ്ടല്ലോ, ഈ മനുഷ്യന് തൃശ്ശൂരല്ല കേരളം തന്നെ കണ്ണടച്ച് ഏൽപ്പിക്കാം എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൃശ്ശൂർക്കാർക്ക് പറ്റിയത് മണ്ടത്തരമല്ല, ഇനി ഒരിക്കലും അവർക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടാൻ പോലും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു വലിയ അവസരമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നിപ്പോൾ തൃശ്ശൂർക്കാർ മാത്രമല്ല, കേരളത്തിലെമ്പാടുമുള്ള ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ മൊത്തം സുരേഷ് ഗോപി സാറിന്റെ നമ്പർ കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോലും എത്രയോ ആളുകൾ ബന്ധപ്പെടാറുണ്ട്. അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾക്കൊരു അഭിമാനം തന്നെയാണ്. കാരണം BJP, RSS അതല്ലെങ്കിൽ ഹൈന്ദവ സംഘടനകൾ എന്നുള്ളതിന്റെ പേരിൽ ഭാരതം ഇന്ന് ലോകത്തിന് മുൻപിൽ അത്ര കണ്ട് നേതാവായിരിക്കുമ്പോൾ, ലോകത്തിന് ഒന്നടങ്കം മാർഗദർശിയായി, ലോകത്തിന് ഒന്നടങ്കം ഗുരുവായിക്കൊണ്ട് ഭാരതം മുന്നേറുമ്പോൾ, ഈ കേരളത്തിൽ മാത്രം ഇസ്ലാമിക ജിഹാദികളുടെയും ഈ ലോകം ത്യജിച്ച കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നരഭോജികളുടെയും ഈ 6.5 പതിറ്റാണ്ട് ഭാരതത്തെ കട്ടുമുടിച്ച് ഭാരതത്തെ പിറകോട്ടടിച്ചുകൊണ്ട് കിട്ടാത്ത മുന്തിരി പുളിക്കുമെന്നുള്ള ആ ഒരു വാചകം കടമെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ നമ്മുടെ RSS-നെതിരെ ആയിക്കോട്ടെ, BJP-ക്കെതിരെ ആയിക്കോട്ടെ, ഇനി NDA എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ഘടകകക്ഷി ആയിക്കോട്ടെ, അതിനെതിരെ ആയിക്കോട്ടെ, ഹൈന്ദവ സംഘടനകൾക്കെതിരെ ആയിക്കോട്ടെ, ഘോരം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് ചാപ്പ കുത്തിക്കൊണ്ട് സുരേഷ് ഗോപിയെ ഇത്ര കണ്ട് ചവിട്ടിമതിച്ച, പരിഹസിച്ച മലയാളിക്ക് കിട്ടേണ്ട MP തന്നെയാണ് TN പ്രതാപൻ. ഒരിക്കലും ഇനി കിട്ടാൻ പോകുമോ എന്ന് പോലും, അതിന് പോലും അർഹതയില്ലാത്തത് തന്നെയാണ് സുരേഷ് ഗോപി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ദൈവിക, ആ ഒരു മനസ്സുള്ള, നന്മമരമായിട്ടുള്ള, ആ നല്ല മനസ്സുള്ള ആ ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി കേരളം വീണ്ടും ചിന്തിക്കണം. കാരണം കിറ്റ് നക്കിയപ്പോൾ ഓർത്തില്ല, കിട്ടും നെഞ്ചത്ത് കുറ്റി കൊണ്ടുള്ള അടി എന്നുള്ളത് കേരളീയർക്ക് ഇന്ന് മനസ്സിലാവുകയാണ്. വനിതാ മതിലിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീകളെ കയറ്റാനും വേണ്ടി വനിതാ മതിലിൽ പങ്കെടുത്ത വലിയ പ്രായമുള്ള 10-70 വയസ്സുള്ള അമ്മച്ചിമാർ പോലും ഇന്ന് നെഞ്ചത്തടിച്ചുകൊണ്ട് കരയുകയാണ്. കാരണം അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇത്ര മാത്രമാണ്, കിറ്റ് നക്കിയില്ലേ, അപ്പോൾ കുറ്റി കിട്ടുമ്പോൾ സഹിച്ചോ, അനുഭവിച്ചോ? MC ജോസഫൈൻ എന്ന് പറയുന്ന മുൻ വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ പറഞ്ഞ പോലെ, അനുഭവിച്ചോ മലയാളി, അനുഭവിച്ചോ. നിനക്ക് യോഗമില്ല അമ്മിണിയെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗും ഉണ്ട് സിനിമയിൽ. അതുപോലെ നിനക്കൊന്നും യോഗമില്ല മലയാളി എന്ന് കൂടി പറയാതെ വയ്യ. ഈ വീഡിയോ സുരേഷ് ഗോപിജിയുടെയും ഈ പറയുന്ന TN പ്രതാപൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ 2 MP-മാരുടെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ, അതല്ലെങ്കിൽ
പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനാവുക എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. അഭിമാനത്തോടെ, അതിലേറെ സ്നേഹത്തോടെ സുരേഷ് ഗോപിജിക്ക് അദ്ദേഹം അടുത്ത മാസം വിരമിക്കുകയാണ്, MP എന്ന സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വിരമിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ടും ബ്രിട്ടാസിനോടൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, ഇടത് MP ആയിട്ടുള്ള അവനോടൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഏറ്റെടുത്ത ദൗത്യം ഒരിക്കലും ഞാൻ രാജിവെച്ച് അതല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഈ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ പോലും അത് ഞാൻ ഇട്ടുവീഴില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഓരോ ദിവസവും കിട്ടുന്ന ഡാറ്റകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കൈമാറും, അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമേ എന്ന് കൈകൂപ്പിക്കൊണ്ട് പോലും അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടാസിനോട്, ഇടത് MP-യോട് പോലും ചോദിക്കുന്ന വിവരം അതും കൂടെ നമ്മൾ കണ്ടേ ദൃശ്യത്തിൽ. ഇതിൽ പരമൊരു ഒരു അഭിമാനം, അത് എന്താണ് വേണ്ടത്? അത് ഓരോ സ്വാഭിമാനി ഹൈന്ദവർക്കായിക്കോട്ടെ, ഓരോ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരായിക്കോട്ടെ, ഓരോ ദേശസ്നേഹിക്കും ഇതിലേറെ അഭിമാനം, ഇതിലേറെ സന്തോഷം മറ്റെന്തുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കാതെ വയ്യ. നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ് ഹിന്ദ്, ജയ് ശ്രീറാം.